Vous dormez. Votre Jardin lui ne dort pas. À 3h du matin, il se passe quelque chose. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais quelque chose que chaque mésange, chaque rouge-gorge, chaque tourneau du quartier connaît déjà par cœur. Votre mangiare est vide. Votre portal est fermé. Vous en êtes plus là. Et pourtant l'information circule. Elle se propage de pourquoi en pourquoi, de haya en haya, à travers l'obscurité. Les oiseaux cartographient votre espace pendant votre sommeil. Pourquoi font-ils cela? Et comment? Vous ici qui devrait vous couper le souffle. Une étude publiée dans la revue Science en 2018, conduite par des chercheurs du Cornell Lab of Ornithology, a suivi par géolocalisation find plus de 400 individus de 6 espèces communes, dont le merle noir et la mésange charbonnière. Résultat, chaque oiseau explorait activement jusqu'à 47 zones distinctes de jardins résidentiels en une seule nuit, 47, pas en une semaine, en une nuit. Ces déplacements nocturnes n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient des itinéraires précis, répétés, mémorisés. Les mêmes trajectoires, nuit après nuit, avec une précision de l'ordre de quelques mètres. Selon le CNRS, le cerveau aviaire consacre une proportion de son volume bien supérieure à celle du cerveau humain au traitement des informations spatiales. Votre jardin en est un point sur une carte pour you. C'est une adresse que nous indexée, révisez chaque nuit pendant que vous dormez. Si que vous croyez être votre espace privé est, en réalité, une donnée publique dans le réseau invisible des oiseaux de votre quartier. Commençons par le fondement de tout. La carte cognitive une carte cognitive en éthologie. La science des comportements animaux est une représentation mentale de l'espace. Si n'est pas une métaphore, c'est une structure neurologique réelle encodée dans le hippocampe. Une région du cerveau chez les oiseaux. Cet hippocampe est proportionnellement énorme. Chez la mésange charbonnière paris major, il représente une fraction du cerveau nettement plus importante que chez la plupart des mammifères. Et sa taille varie selon les saisons. Elle augmente en automne. Elle diminue au printemps. Elle organe gonfle légèrement pour stocker davantage d'informations spatiales au moment où elles sont le plus vitales. Votre mangiare fait partie de cette carte. Son emplacement exact. La hauteur du rebord. La direction de fuite vers la haie la plus proche. La distance jusqu'au premier couvert en cas de prédateur. Une étude de l'Université de Cambridge publiée dans Animal Behavior a démontré que les mésanges bleus se souviennent de l'emplacement précis de centaines de cachettes alimentaires après une seule visite. Une seule visite. Pas besoin de répéter. L'encodage est immédiat et durable. En ce moment même dans votre jardin, cet encodage est en cours. Un oiseau qui visite votre rebord de fenêtre aujourd'hui ne fait pas que manger. Il enregistre, il calibre, il met à jour sa carte. Et cette mise à jour, il la réalisera aussi la nuit. On suppose que les oiseaux diurnes dorment la nuit. C'est vrai, en partie. Mais le sommeil aviaire en est pas le vôtre. Les oiseaux pratiquent ce que les chercheurs appellent le sommeil unihémisphérique lent, USWS en anglais. Un seul hémisphère du cerveau dort à la fois. L'autre reste éveillé, actif. En veille, concrètement, un rouge-gorge passe sur une branche à 2h du matin en est pas inconscient. La moitié de son cerveau traite encore les informations de son environnement. Il détecte les variations sonores. Il enregistre les mouvements. Il surveille. Mais la surveillance nocturne va plus loin encore. Selon des recherches menées par l'Institut Max Planck d'ornithologie en Allemagne, certains individus notamment parmi les merles noirs et les étourneaux effectuent des vols de reconnaissance actifs entre 1h et 4h du matin. Des vols silencieux brefs ciblés. Ils survolent des zones précises. Ils atterrissent quelques secondes, puis repartent.
Ces vols ne sont pas motivés par la fame. Les chercheurs ont établi cela formellement. Les individus suivis ne se nourrissent pas lors de ces déplacements nocturnes. Ils collectent de l'information. Ils vérifient l'état des lieux. Ils détectent les changements survenus depuis la veille. Votre jardin, la nuit, frame d'une activité que vous n'avez jamais soupçonnée. Un nouveau chat dans la quartier. Ils le savent avant vous. Une mangière déplacée de 2 mètres. Enregistré dès la première nuit. Une télé, un signal d'alerte dans le réseau. Mais comment cette information se propage-t-elle d'un oiseau à l'autre? Les oiseaux ne communiquent pas seulement par le chant. Ils communiquent par la posture, par le regard, par le déplacement. Et ils s'observent mutuellement avec une précision que nous sous-estimons constamment. Ce mécanisme s'appelle l'apprentissage social par observation, ou information publique. L'information publique, en éthologie, dessine tout donné qu'un individu extrait en observant le comportement d'un autre, sans interaction directe. Pas de signal émis volontairement, just une observation. Voici comment cela fonctionne dans votre jardin. Un individu atterrit sur votre mangière. Il mange rapidement, avec confiance, sans regarder autour de lui. Un second oiseau perché à 5 mètres observe. Il enregistre, cet endroit est sûr. La nourriture est disponible. Le prédateur est absent. Cette information sera réutilisée immédiatement, ou des jours plus tard. Une étude publiée dans PLOS Biologie par des chercheurs de l'Université d'Uppsala a démontré que les oiseaux, modifiant leur évaluation d'un site alimentaire uniquement sur la base de l'observation du comportement, d'un congainer un membre de la même espèce, sans jamais avoir visité ces sites eux-mêmes. Mais le réseau dépasse les frontières des espèces. Les mésanges observent les comportements des pinsons. Les pinsons réagissent aux signes d'alarme des merles. Les merles ajustent leurs trajectoires selon les positions des guises. Chaque espèce dans votre jardin est à la fois émetteur et récepteur dans un réseau d'information, interespèces d'une complexité remarquable. Selon le CNRS, ces réseaux multi-espèces constituent ce que les éthologues appellent une guilde d'information. Un groupe d'espèces différentes qui partagent involontairement des données sur leur environnement commun. Votre jardin abrite vraisemblablement plusieurs guildes de ce type, actives en ce moment même. Il y a une dernière dimension que peu de gens connaissent. Les oiseaux ont une mémoire épisodique. La mémoire épisodique, terme emprunté à la psychologie cognitive, est la capacité à se souvenir d'un événement spécifique, dans un contexte précis, à un moment précis. Pas seulement il y avait de la nourriture ici, mais il y avait de la nourriture ici, le matin, quand il faisait froid, et el humain avec le manteau rouge était présent. Nicky Clayton, chercheuse à l'Université de Cambridge, a démontré pour la première fois en 1998 que les Gs buissonnières, a Philocoma californica, possédent cette forme de mémoire. Ces travaux ont ouvert un champ de recherche entier. Depuis, des études similaires ont été conduites sur les corvidés européens, les perroquets, et plusieurs espèces de passereaux communs. Ce que cela signifie pour vous est précis. Les oiseaux qui fréquentent votre jardin vous ont mémorisé votre silhouette, votre rythme, l'heure à laquelle vous ouvrez la fenêtre, le son de votre portail, et l'odeur peut-être. Ils calculent votre comportement. Ils anticipent vos actions. Certains individus, notamment les mésanges charbonnières et les rouge-gorges, ont développé ce que les chercheurs appellent une représentation individualisée de leur fournisseur humain. Vous n'êtes pas un humain. Vous êtes cet humain. Celui qui remplit la mangière le mardi matin. Celui qui sort le chat à 18h. Celui dont la présence signifie sécurité ou prudence.
Votre Jardin calcul en si moment même. Et vous erts une variable dans cette équation. Voilà pourquoi vous avez toujours, vous les mésanges, arriver quelques minutes avant que vous remplissiez la mangière. Pas par hasard. Ils vous aviez cartographié. Voilà pourquoi le rouge-gorge revient chaque matin au même endroit, à la même heure, avec la même confiance. Il a validé cet emplacement des dizaines de fois, de jour et de nuit. Si que vous avez observé tout votre vie cet oiseau, qui semble vous reconnaître, si petit groupe qui semble toujours savoir, si était réel, si n'était pas une projection sentimentale, si était de la cognition aviaire en action, de la mémoire, du calcul, de la communication, vous pensez regarder votre jardin. Votre jardin, lui, vous regardez aussi. Et la nuit dernière, pendant que vous dormez, plusieurs individus ont surveillé votre espace, mis à jour leur carte mentale, et partagé cette information avec leurs congainers à l'aube. Sans brut, sans que vous le sachiez. Si réseau invisible existe depuis des millénaires, il existait avant votre maison, il existera après. Vous en erts pas le centre, mais vous en erts désormais une coordonnée connue. Nous croyons habiter nos jardins. En réalité, nous les partageons avec un réseau d'intelligences distribuées qui cartographie, mémorise et communique en permanence, y compris pendant notre sommeil. La prochaine fois qu'un oiseau vous regarde depuis votre rebord de fenêtre, comprenez ceci, si regard n'est pas innocent. Il évalue, il enregistre, il met à jour une carte que vous n'y verrez jamais. Votre jardin est une base de données vivante. Vous en erts une entrée parmi des milliers. Et quelque part dans votre haie, en si moment même, un oiseau sait exactement qui vous erts.